Saksakan dikon yak talba video na dal pancing class 12 physics chapter 1 jan electric charges and fields ngachim wani gemen skirani ko takang hugen. Dalna apa yang ba topik te principle of superposition of charges. Pancing yani gemen skirani ko takang hugen. To pancing jol ni ayana ya maya manchachim. Yano statement dongamo. The electrostatic force on a specific charge caused by multiple surrounding charges is the vector sum of all the forces exerted by each charge individually. The other microman sem song mo anching ko diagram sim asangin mo. Suppose anga yagi isa charge mo, yagi isa charge aru yagi isa charge ko atna ya positive charge mo. Nakim man anching aru yagi isa charge mo, yagi isa charge yagi itam charge ko inga mo, charge ko inga iko anching bimang donatna ya charge ni bimang re A iko B donatna aru yako C tak donatna mo. Ani dia ya anching tau ya no ya charge CO net force kap namo ya charge CO ya charge CO ra ya A aru B ni force nangiya ko anching sandi namo ya B ba C ko isibakna repel kagen mo. Ani dia ya force ni direction na isibak nok mo ya isibak nok iko anching magian force on C due to B mo. Force on C due to B aru ya A ni asel ba CO force nangin mo iko anching isatken mo nage isatken in direction de ya chibok nok mo ya ba charge A ba charge C ko repel kha nok mo in direction de ngen force on C due to A mo force on C due to A ni ko ngen ndi de dia principle of superposition of charge may ko kana nam ya charge CO ya charge A or charge B ni nanging ba force dara mayong genna total force na mayong genna ko ni ka kana mo superposition principle of superposition of charges inan yani muksoni ni ko gen force on C mo total force on C may ko genna force on C ya yani ya A ni asel force nanging pa aru ya B ni asel CO force nanging pa ni vector sum gen mo hanching ko vectorially sum kana nangin mo je kana kan gen mo de force on C due to A plus force on C due to B gen mo ikon ching ya de vector sum ha mo yan vector sum ha ikon ching principle of superposition of charges na kana mo charge ke sa o surrounding ong ba charge ni force nangani by the total onga ukon ching vector ti sam kana matna mo vectorially sam kana matna ukon principle of superposition of charges na kana mo ikon ching magnitude or direction second sim ode ne ke ongen force on C mo equals to force on C due to A in tadi ini direction ongen mo direction R C A cap plus force on C due to B force on C due to B ya the magnitude ongjok tadi ini direction mo ini direction na R C B cap ikon ching neke magnitude or direction no senar taman gen mo tadi anching ge tham charges sang kon yang mo tadi anching yana batte charges sang ko pangkhali yang skana mo tadi anching ge tham na batte ge every charges sang yang skana mo suppose charge ge isa place ka inga ya charge ge isa ya ge isa aru ya ge isa mo ya charge ikon anching bimung donat na charge A charge B charge C charge D mo tadi anching ya charge B yo ongjoba ya charge C yo anching ya ge tham charge sang na sel baita man total force nanginga ko anching sandina mo ya charge A ba charge C ko repel khagen mo iko anching draw khatna yani ko gen mo ya re line joining ongen ndaken bana daw ya charge A ra charge C ko ya chibakna repel khagen mo ani dem ini force tara force on A force on C due to A force on C due to A nok mo aro ya charge D ba charge C ko repel khagen mo repel kha angodi ni direction ra chibok nok mo ya nok yara force on
C due to D 용겐 뭐 아로 야 charge B 바 charge 거 repel 가겐 뭐 안디데 C 거 니샤스 카나 아니 용겐 force on C due to B ni ko nok mo daw de ya charge ke tham ya charge ke tham ya cell total force dara ya charge siora paita man chanang nga kwanting mai chi man gena principle of superposition of charges chi man gen mo daw de ching ko mai da ke second total force on C mo total force on C due to all these three charges ni gen mo equal to force on C due to B plus a force on C due to A plus a force on C due to D 용겐 뭐 force on C due to D 용겐 뭐 이 관증 magnitude 아로 direction नो set 겐침 어디네 용겐 force on C due to B 얘도 magnitude 옥녹 뭐 얘도 magnitude 옥녹 나겐 바나 어디 이 direction 옥녹 뭐 RCB cap plus force on C due to A RCA cap plus force on C due to D the magnitude direction D RCD cap yan onok mo yan ya charge cái tham này cell ya charge CO total force nanging pong gen mo ya kon anching mai da ka kana na ya kon anching principle of superposition of charges na kana mo 다른 층 야 토픽을 방착해 야 principle of superposition of charges 또 방착해 계사 numerical지 와 구신시 안층 마치다 빠나모 이노가 세수와 구신 계사 three charges plus Q and plus Q are placed on the vertices of an equilateral triangle 야 charge के 탐마라모 야 charge के 탐고 안층 와 equilateral triangle 니 vertices 또 온수와 하나모 triangle B में ABC mo then find the net force on the charge B and they were charge vertex B yo place ka ba charge do by the force nang nga ko san te na mo ni da ting ko solve khang na khang bai no equilateral triangle ko draw ka ching na A B C mo A over the charge on atom plus Q, B over plus Q, R C over plus Q more plus Q. Nide antinga force kora yo B om naming abamo B yo nide yara A yara B ko ichibak na repel kanok mo ichibak na repel kanok force A ni asal mo de iong gen to aro ya C ba B ko ya sibak na repel ka nok mo repel ka ganok ya sibak kong gen force due to C mo ne ke na ani de ra equilateral triangle mo anching ma sia equilateral triangle de angle de equal nga angle ba to nga 60 degree nga ba mo 60 degree nga 60 degree ya ba 60 degree nga gen aro ya ba 60 degree nga gen aro side rang ba equal gen mo equilateral triangle jokona side rang ba equal gen anching e side ko AH denote kat namo ya side tar A mo ndi dem ya charge ki gen na cell ya charge B yo baita man cha force nanginga kwanching sanding as kanamo da de da den ching mai ba de sandi sing na ya force on B due to A mo anching da ko de FA ko skang ba sandi sing na mo FA da den ching no vector ko sijo mo anching ino magnitude ko san anching calculate ka ngai na mo anching column slow ma siapa mo column slow chi anching ko calculate ka nam gen column slow ni formula mai chim K Q1 Q2 divided by R square mo dide nuram Q ra Q1 beta ya A ba mo ya jokona ya Q1 are ya Q2 ba mo dide Q1 ba Q1 or Q2 by Q1 equals to Q2 nga mo K Q into Q divided by distance by the distance ra ya separation ngara by the A ba mo distance A square no force on A equals to force due to A equals to K
q square by a square ong mo yan ya force a mo tadi ya c ni asal b nang iba force ko sandingan kana equals to k q1 q2 by r square inaba ya q1 r ya q2 mo ya q2 ki ganyan q mo q1 equals to q2 gan mo ni de pai tong na k q into q divided by distance ta pai tong gen distance ta ya ba mo ya charge ke gani ko separate ka distance ta ya side of an equilateral triangle mo ya bai tong a ba mo a no a square no ta de force ya bai tong na force ya k q square by a square no mo yan ya charge b nanging pa ya a ni asal aro b ni asal nanging pa force ni magnitude mo tadi gegen forces sang 예치 박 nangya mo gegen force ya ge sa 예치 nangya ge sa 예치 nangya anching vector ma sia mo vector ya vector a ongode aro ya vector b ongode mo vector b ongode suppose ya angle theta ongode mo nide vector a aro vector b ni resultant vector bari onggen resultant vector phangdan yak tonggen mo yak tonggen i anching vector r ta ke shat na mo vector r ani danching ya resultant vector ko danching mai kai sandigen mo i anching sandina mangen i anching sandigen mo de ya ni ya resultant vector ni magnitude ko anching mai kai sandigen mo i anching ya resultant vector ko sandigen mo de ne kongen ya vector r vector ni edis no igen mo andi ba anching ta ore ya ko sandi jawa anching resultant vector ni magnitude ko sandigen mo e mai kongen chim pai tonggen chimera r equals to root over magnitude of vector a square plus magnitude of vector b square plus 2 into magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos theta ya theta ra badia theta ra ya angle mo a aro b vector ni gisepo onggo pa angle kon akana theta mo ngamo tadi kon anching option nakke ya no ba khana ta mangen tadi ra ya force h ba khongya force c aro force a ini resultant de ya tonggen mo ya tonggen ya kon anching f r ta ke shat na mo f r ta ke shat na tadi ya equilateral triangle mo ni de ya ba 60 degree ya ba 60 degree ni de ya angle ba equal and opposite angle ongya mo ya ba tong na 60 degree ong mo 60 degree ong nok ta de ta den ching ya resultant force ko mangna pai tong gen resultant force tara f r equals to under root ya force ni magnitude square plus ya force ni magnitude square gen mo f c square plus f a square plus 2 f c f a into cos theta theta ra ino beta degree chum beta angle ong chum 60 degree ba mo 60 degree f r equals to to dan ching don ka ba mo ya f a ni value k q square by a square f c ni value ba k q square by a square yaki igen equal ong ya mo ching da iko equal ong ani gimen ani ge 샤츠 khana ino force FA equals to force FC equals to bai tong gen ya ba mo k q square by a square anching iko f ta ke to natna mo FA by FC meng equal onga uni value re k q square by a square ga anching ko f ta ke ratna mo so de iko anching f ta ke se no f square plus f square plus 2 f into f cos 60 를 발동 아침 또 안쳐 그냥 나무 sin 60 발동아 sin 60에 sin 60 degree 발동 아침 root 3 by 2 거 뭐 cos 60 발동 아침 cos 60라 cos 60에 1 by 2 거 뭐 cos 60에 1 by 2 여기 cos 60의 밸류라 1 by 2 뭐 1 by 2
tadi ya 2 are 2 cancel ai no f resultant vector ba tong na resultant force di magnitude ba tong na f square into f square 2f square plus f into f ba tong no f square mo and then ba tong no kaya 2f square plus f square ya ba tong no under root 3f square no mo tadi equal de root 3 into root f square sinam gin mo ya 2 are square arrow square root cancel ai no ndi de resultant force ta betong nok na root 3 f nok mo yan mo ya yan resultant force ong mo ya equilateral triangle ni anjing vertices to ke tham charge na ha charge ya plus q ko tade ya charge po ya ke gani charge sang sel nanging pa force ni total force ta betong na ya resultant ne ide resultant force ndi bere magnitude mo root 3 f onga root 3 f onga mo ya khona kana resultant magnitude of resultant force na kana mo magnitude of resultant force na kana mo magnitude of resultant force and the vector siang ade ni value ding thong gen nei direction bakse dong gen vector siang ade ko anjing in the vector ne siang ade ini x component or y component betong chapken and the bede anjing da ade magnitude ko sen siang mo ni given ni anjing direction ba dong jaba x component ba dong jaba ba y component ba dong jaba mo yan mo anjing ya daw anjing principle of superposition of charges ko skirang ha ro ge sa numerical ko ba khang ha anjing number te mai sina ta mo assignment na abaga man question rangara question number 1 3 charges plus q minus q and plus q are placed on 3 vertices of an equilateral triangle ABC of sides A. Then find the magnitude of resultant force on charge placed at C. Ganigapa question ra 3 charges plus 2 coulomb and plus 3 coulomb are placed on the vertices of an equilateral triangle ABC of sides 2 meter. Then find the magnitude of resultant force on the charge placed at B. You know nothing here. Take value of k equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square for free space. Free space na mo ikurai. Nasimang kana again. Nasimang ya question rango solve kain ba? Ya techtutor.make@gmail.com ya email na watat na kita man again. Sa kantikan matela.